Vilingi wa Mauvoo. Masa umwena nusu wa wiyo musaisia tiba tuko 13 mwezi wa 12 mwaka ni ngili na niwele na ile naende ni na wikwacho kana watinda nesa na ni udhocha ndini wa Vilingi wa Mauvoo tukabikie kutambaniemwe kumayu ngina muthia wa Mauvoo maitu muthanani wa mundi tukombanise Mauvoo makonete maitu mwe kuyama kweni ula wende na kunyamarwa ni andumo kwithi wa asiete siana simu muthame mwanya na Mauvoo wangi makonete magavana onde me atatu ilembetania ukamba ukomana na kwathana kuthukuma kwa vamwe hindi kwa uyu ekatambe ukwata ala tumanengete uito utukuni wa umundi ala tukumbanisye ni vamwe na maskwota mame vilani kwenda matethewe maliumo maikaiwe miundani Alice Muindi kweta ata ukuthinwa ni andumo kwithi wa ena siana sima mutha memwanya TSC kuweta ambunge tamatena kianda uandikanini wa limongili miongo 3 zama ya maundu maki wona mawithu luko kwenda mwa waki wuthi nikiwe Kenya yonthe Musesa no tukwatenie kwisla Facebook ta Mutongoi TV, YouTube ni Mutongoi TV /FM official nita Veronica SYOMBUA teresia mwendeno kwithi wa aitwa Liulila Mauvoo kwanzia ya Meko. Tuyo mundi magavana atatu maukamba ni makomani ya kauntini ya Masaku kilelo ni cha kululumilia ngwataniyo ya kaunti itatu kukilia ukwati wa ilembeta ya ukamba na valawa Musaku wa gavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Lombe kwithi wa mwene kivila wo ama athana kuthukuma kwa vamwe kwa ilia maundu na indi Mauvoo sumu siasi ningwithi wa ndi unengelelia kwa uliku mavikia na kuigwa na indi tisonga nambe zama ya kuandika alimu ya TSC ni athingilila iseso ya kuandika alimu ngili miongo 3 ila ivaniwe kwambiswa mwaini ukite ikatwewa ni uvisi munene wanzama isu na ngwatani ya movisa manzama isu alame kauntini meoka TSC ni athesekana vai vandu ayumbe medhiwa maikonya na iseso yu uvalakwanu na mathango maingi ala maende kunya ikwa ma ayumbe kauta makulite alimu kuvika maofisini mo na mathango mavata ma uandikani na indi mwandiki wito wa Mauvoo Benjamin Mwaka ni watumbanisya Mauvoo zama ya kuandika alimu TSC ni athingila vai seso ya uandikani wa alimu yethwa thiitwaiwa ni maofisini ma ayumbe ilioni uyumbe thini wa walanyula ukita kwambia mwaino wambe zama hivi vikete wa kamiti ya mbunge ya maundu ma kisomo ni endeka ithesie iulua mwana wa ayumbe sesoni thi na vileva niwe kuandika alimu ngili miongo 3 ma skulu sia musingi na sekondari vethitwe na mavalua kauta maende kunaika mitandaoni ya mikumukanile ma ayumbe ana makulita alimu kweyumilia maofisini mo kunenga na Mauvoo mo mavata ma uandikani. Many members of parliament have seen they have written letters that they go to their constituencies for recruitment of teachers. And even now, as I was looking at my phone, my constituency, they are asking, where are our letters for recruitment? Briefly explain to these members their role in the current recruitment process. Knowing that a number of us have issued letters to teachers. In our guidelines, which are in the website, we have clearly shown that we do not have a member of parliament. Where we have no BOM, schools without BOMs, we have the TSC county director or the representative of that person as the chairperson, then the head of institution as the secretary. We have a subject specialist, a PA chairperson, and a PA member being members. A selection panel for junior secondary schools. We are doing this at the sub-county. So the TSC sub-county director is the chairperson. The TSC sub-county
human resource officer is the secretary, and curriculum support officer or subject specialist is the member. And so, Chairman, as you can see, I don't know where the member of parliament is coming in. Wandikani wa alimu withwa wa vatano kana kutothethia aingi mo kwambisia mawia maskulu ni ma junior secondary ila yusie ungu wa walanywa kisomo chao cha CBC secondary ila si kuendea kwikala ungu wa skulu cia musingi. TSC ni aweta thithwa thinengana mustali nwambe alimu ala oyu mandikitwo ungu wa Mauvoo sio yani interns. The advert that you read, it clearly stated that those who are on contractual terms, if I'm not wrong, they ought not to apply. Does it mean that they will get a clear way into employment? Actually, that's what we are trying to do, yes. to give them the first chance to be taken on board. Onowe voti TSC ni akulia zama ya mbunge vya lule mitlatala yo yulua wandikani wa thukumi. Nokana kutonthia nzama dhambi ya kuandika alimu kuanana na mavata makila kisio. Kulame anini makanenga wa mwana wambe. Shortages are quite high, but that's how we distribute. If this committee feels that we should go back to what we used to do, was it pro rata? At that time, we used to do pro rata. The higher the shortage, the more slot you get. But again, it will come from, this was the advice of this committee, and we got it in their report, and we are just implementing as our oversight. So again, Chairman, if this committee advises the commission, we have no problem. This is a national resource. This is our oversight. We shall just take what we are told. Inge TSC ni atangaza kana mudhiani wa mwayo yedhuwe vanie kwamba tiandeve alimu mbewa ngili 15 isazolai ukuwa shilingi bilioni mwaka tuno ina. Ainge halame ukuwa tefsodhi meidhuwa mausemiana medhei kumana na ikusia alimu kudio mwea wea na alimu amwe kutia wea kwikonya na maondwange miana ila oyu ne medhei. The number of teachers we should promote is 15,522. That is what is expected when the exams come to an end. We shall advertise for those vacancies, and the cost is at 1.4 billion. But Chairman, I think we need money. We need to be assisted here. These vacancies are as a result of natural attrition. We have not been given money by Parliament to promote, just promote teachers. Wandikani wa alimu wa TSC ni umo withwa usiaiwe wailu na wekeku wa isesodhi withwa wili ata nukwithwa ni wala nyumwe usiaiwe kwa bakuvevyo nengina ofisi wa President William Ruto. Dilivotia Vilingi wa Mauvoo kumavami ya kone ya mbunge Musinu Ilovi yenetwa wa Benjamin Mwaka. Wau wa mbio kana kidney failure ni umwe kati wa mawau memuisyo kwa wima wa mwenendi, na wau huu wende kuongeleka kila mwaka na kuvinyia enendi aingi onamwe kufikia kwasya madhayo. Mutaalamu wa maundu mawiti Rose Gitao na ingi uthukumata na sivitali ni wa level 3 kakuyuni ulawika ngundo ni wambisya iseso ya kunengane otethesya maunduni mawiti ndwani kana community health volunteers. Mavundisyo memwanya isesone ila waweta kilelo kinene ni kuvikia isio sionthe kauntini ya Masako na ukamba kutethesya enendi kukwata umanyi undu matona kwisuviana na wau wa mbio. Mwandiki witu Boniface Mutisiani watumbanisya Mauvoo. Kila mwaka wa mbio withitwa yongeleka na kufikia na kutuma ingi mase mathayo vandino ya Kenya, na kwa na mutaalamu wa maundu ma witikuma kakuyuni Rose Gitau ni kana ni vatonyeka andu maketha mavuthia cia wa mbio na ingi maketha wa mawetela kuita indi kulanenzia cia kwisovena na kukwata niwo. Katika nchi hii ama hata bara la Afrika na kote duniani tunaendelea kuzindua taratibu jipya za kufanya diagnosis na treatment ya kidney failure, lakini tunasahau kwamba tuna kipengele ambacho ni muhimu sana ambacho kinaitwa prevention. Hivi kwamba tunashughulika sana na kutibu na tunasahau kweli kuna vile tunaweza zuia. Na ndio maana nimeona vita dhidi ya ugonjwa wa figo hatuwezi kuishinda kamwe tusipo involve
ama tusipohusisha hao ambao wanaitwa community health workers. Ana kiti na unengene Mauvoo ndisome mwanya kwela meyumite kutethesa ndino maundu mothe na uimo mweisio ni ciandwani aiweta kana ni wamena utwika mwanu wa kuvulana na ene ndi na kufikia na umanenge utethio na utwika mwani gukonya uwo wa mbio. Wako na uwezo na wako na a very unique ability ya kuweza kupatana na watu kule kijijini kwenye gatherings, hata door to door huwa wanaweza. So katika taaluma hii nimeweza kuzindua njia ambayo wanaweza kuwa wakiscreen kidney disease pale kijiji. Kuna ile tool ambayo nitawapea siku ya leo. Nitawapea tool ambayo watakuwa nauliza watu maswali 5 za kuweza kujua kama kweli wewe uko na dalili za ugonjwa wa figo ama risk yako ya kukuwa na ugonjwa wa figo. Na mwamwe alama vikiano kwata Mauvoo ndise ni makuli ya serikali nene vamwanila ya kaundi kutethia nise kuthengesi atalamu makuvosia na kuita wau ambio isio nisi andwani meiweta kana ingi maene ni mavindewa ni wau ni kutumia ndau ila itailite kana kuthinywa ni maundu angi. Nitu ukulia ni kana tuwete wa wafadhili nundo katika ibinda ya samu nobio na nduma community mayese kana ba ithimo sita wasi ambio nika natufadhili wewesa kwithia ni matona kuka andu ni twaete wa fadhili twa collect andu community ni moka kuthimwa nika natumanikisio kitu kipiketie ba wauo ambio kila kingi ni twa kulia nika nato tuete wonda kitali specialist mambio nika nandu wesa kwithia mayoi twa siendo itebo makaita wa kila kibo nika natu olange kikuo na ikumbinge na mawau maingi mabini andu manywa ndawa ila itesio moradi mwe wambia project nzao ya kusiania na wau wa kidney disease kana wau wa mbio na wau wa mbio wivo na wikuo na yuwa na kila twa mama umundi kana ni twa ilembwa tutonosie usuweke umesiano maitu na utoni ni twithito tutena guo na kila kibo ni twenda ya serikali ya kaunti na serikali nene itethesia andu maitu undu tutono tetheka tukakwata afadhili mautethia sibitali witu wakakuyuni andu maitu magemga maithimi wabo tumbwa no tanu munene muno. Kwena Rose Gitauni kana muvango wake ni kumavundisia manyiwe onthe ala mema skuluni ma KMTC va kaundini ya Masaku na ingio na mema mambunge ya kaundi ya Masaku ekithia kana ni mavikia ulikila na utethese kukitana na uwa mbio ovamwe na ikundi wambise usomethia muthanyani wa munthe igwatakana ni kelo kuma kwi kaundi ino na kaundi ila ingi kosa mwoloto wa kusia uo. Na ndio sote tushirikiane katika Machakos County kupigana na ugonjwa huu. Na hii itakuwa kama ni a pilot project ambayo itakuwa reflection ya vile counties zingine pia wataweza kufanya. In our KMTCs within Machakos County, both ama private, wherever they are training, nitawafunza ndio wajue wakati wanapoingia kwa ward, hata siku yao ya kwanza kama wanafunzi, figo za wagonjwa ambao wanawategemea ziko mikononi mwao. Na kuna vile wanaweza kufanya ama kuna ile wanaweza kosa kufanya ije kuleta madhara kwa hao wagonjwa. Ugonjwa wa figo ni ugonjwa ambao unaweza zuilika tena kwa njia ambazo tunaziweza. Tena nimeweza kuwaelezea kwamba ugonjwa huu hauponwi, hivi kwamba ukipata huu ugonjwa huwezi kupona. Kwa hivyo ni la muhimu kwamba tuweze kushughulika sana na juhudi za kuzuia ugonjwa huu. Kuma kakuoneka ngundo kaundini ya Masaku nyene toboni mutesia Maskwota maikundi ya mivilani alama toisia wimi kithekani cha yata B2 kilaki kanyonyo kituiruro ni maweta yume na uya munene kwa kilame kweta miunda yo ye muisioni munene wa kuvithukiwa ni ndithia nene ya indo ila ikuithua kithekani kiu ni kundi ya yata B2 ranch ila kithekani kiu vala mekwitia witana kula kwi serikali ya Kitui ivikie kulikilela kati na kuikithia kana indo isu sina vikia na kumai ya maleu mo alame miundani na ende Onesmus Chalo ena Mauvoo.
maskwata maikundi amebelana la mekala kithekani cha ya Tabito Ranch Kanyonyo kila kikitwiru lona la matwaisiane makithekani kiu ni mumia witano kwi serikali ya kaunti ya Kitui kumanengo sesei bala mekule serikali ya kaunti ya Kitui kutwaisione na ikundi ya Tabito Ranch ile twaisia withia wa ng'ombe kithekani kiu kuvetanga ndithia nene ya ng'ombe ila maende na kuithia kithekani kiu emyama amebelana meiweta miunda yo imwisoni munene wa kuvithukiwa ni ndithia ya aithi ama ya Tabito Ranch bala makwenda serikali ya kaunti ya Kitui ikimetara salambiani ya kwikithia makundi ala mekala kithekani kimeitwa ise maundu mekipathukanyo vai mama na vithukia ange na kwananga maliyo. Ni mwimi umwe wa ba Vilingi na Kitui County na Loayata na wimi wo twimite tunathinie muno ni kwima inundu wa mbeu ndula tunamikwata kwa mpesa mbingi muno twikwata tunathoa mfuko umwe shilingi 350 na katika au twasiazia katika au wemi ngaino tutethetie katika mbueno ndula tuona kwikata kuvata mapato na undula tukwatite no tutone kwithia Kitui County katika edieno lakini twina waziwazi nundu wana mwila kwa ngombila sietetwe ba nitona kwikati itona tutethia itona tutesa serikali tuboya tutethesie undula tunathinie na ndula kwitu tunathinite ninza na tunateze kimuno itutethesie kwikata itutethesie katika miunda nino kana ngaino tutethetie twakwata mavuno kana ngethe ani twatetheka la munene ni twimite ba twina liu mwingi ngaino twathimie ndo ina ya mathina twavanda na kive ng'ombe ciumia kule ikipia situithicie miunda ici atwithia mitia atwithia liu cia atwithia ngaino twathimite ya lazima tuciumbwa mwe serikali mwe tutethie andu aci mebetange batwi mwe tuminia liu itu ne tukwithia family itu tuamithia ciana tafadhali serikali tutethie. Emyama amebelani na alama vandite eka kauta cia miunda na malimu mende na kwikanesa meiweta ni ukono munene etheli wono tona kuvithukiwa na kwithwa ivindani iyo mekwetio kethangetha itonya kwa manenge mikalile meseo tutwika tunyamaswe ni sino tunyamaswe ng'ombe cina andu pala makwithia makometa maita mamila iu twanoie kwima tafadhali serikali ng'ombe ciumange ba hii tukanda kawa mawolia na itu tena meita megwita mabuti iyo akutu igua banda ithi na magwita mabuti ikala baluthie liwetu avinya serikali mozi wetoneka tafadhali sisi ai inge myama iweta kwithia matwaisiane makithekani kikwa ivinda ya sona kwithia mbua itaithitwe yikanesa mena wikwaje ni meuketha kuma na wingi wa mbua ula wende bala mekulia serikali ya kaunti ya Kitui kumateresia na ndawa no kana kukita na mitutu ila yende na kumanya masia echananga malimo Vilingi ni twalika bano ya twina vinda ingi tutaweza kwetha tuna mbua lakini kwa vinda zinga ino twathimite na mbua ukaza kwithia ituimite takwa nyene imite ni sana ni imite mboso na ni imite eka ya na imona itano cia mboso na toto sisi ya mboso esu oini light na ngire na mituti so ningo expecting gunia iteithio wa maana 5 na isu ni ligunda ya usu ligunda yanga mina na familia yakwa so ligwa kwa ni wa biashara na ligwa kwa baba nongindira taka Kitui County kwa uni ni kundu kwingi Kitui County mbua tinzio so liu tu imete kunundu na mbemba ni wene mboso na kuku ikuito no twina chimwa keima tutaima nundu wa mbua yua kila muthenya ona itio yi no yende na kuwa so ni tuko expect kwetha na ngetha nene so kila to makuja serikali ni tu support ila twikuno sana ala matinga ma county ala maweta wa matinga ma county mako kama tutethezia kunundu kwena nafasi nzio cia kuwema na kwina mithanga misio mithanga emio amalimba iko kaika twema ikeza kwa nita project imwe ya kuete Kitui County liu ona wiyovo aimia meiweta maliwala memiundanio meno tonywa kuvetanga nza ila ivuilite lembeta ya ukamba ethea miunda yo ikanengwa usuvio ni aithi mandithi ya ng'ombe ala mekithekani kiu andwangi na ni youthi andwangi ni peti diwa andwangi ni December nundu ila twaana miunda ni twa consindie sindu isi cionthe atsumate no toni nundu tumesi twa manengwe utoni manengwe ma facilitate wana mbeu na matinga ni county kuni kundu kusiona kwi mithanga misio virgin itona kumya liu utona kwithia Kitui County kwa percentage kiasi fulani
ando maitu ala tupakanita pa maita cia ng'ombe yo twina thina namo lakini kila tukundi ni serikali ya county itu cia kwitha azuma kuithia mekimo maithio nekima ka twithia lewitu nundu ithio tu investate leuni na vela ma investate ngaliko ya ndithiani so ithio tuikwazia kana twina thina na alama kuithia indi alama kuithia tumanengo ibinda yo sio ya kuithia na ala no tuimite no matusuvia lewitu tukolio serikali oilikelele tu twiko na conflict ya aimima leu na hivi Delivota Vilingi Mauvoo kuma Kanyonyo ila Kitui rulo kaunti ya Kitui Neto Onesmus Chalo. Kavindani ka tuelekele masiku kuni na manyiwa memisini kwa ivinga ya maskulu ya ivinda ya miele asi nimeendeka kuikithia siana sioni sietha usuvioni kumanwa na itindo ile itona kumatamba icha mituo yo na kulicha mituo ni mithuku ya utumi wa ndawa cia kumila ukule wa umwa ni mutaalamu wa maundu ma kukitana na ndawa cia kumila sub-county ya Kibwezi John Mutungi ulainena na andiki Mauvoo sokoni wa Mutito Ande kauntini ya Makueni wenda asiyo onde kululumilia mituo misio ya siana ile na umie nayo maskulu ni na wengi asiya kwikonia wandani asiya kweka kwikonia wandani na maundu ala matona kwelelucha mituo ya siana sio. Kennedy Mulinge na Ingewa ayikithia maniwa aingiala memesiene kwao yikwa ivinga myeile tamemu isiono wa kulika metuo ni mithuku etho asima yo malunga kwanza ila sielete. John Mutungi ulane mutaalamu kono wa kukitana utumi wa ndawa cia kumila sub-county ya Kibwezi ni kaunti ya Makueni na withi utomustali ni wambe kutasiana yuloa metuo ni wenda siku lumile metuo mesio siana nisio kavinani katuelekele vindani ya masikuku nikana kumasia kulika itindo ni ndhuku tasio utumi wa ndawa cia kumila mabundisho maingi maumela ila ona ciana cia kwatana na ingi andu maika imwe kana ila kisungwita pia pressure makiambiliile kwimanisha kukusha sikala kunyoki kukusha bangi na kunywa na kutumia ndawa ingi cia umila na kiu ila asheima alisheshana ningu kulia shei ibinda ya sikukune maeke kwendeiwa kulesheshana idi ikeke ya mboka kana ila patish sishoka no lazima siana inengo wea no sio ikanenga we wea kesaidi yani siembe sio kipaidi kuma kwacha mpaka awiyo na utisa kwidi yani siana ni siitwe ikeso likila tabia nduku. Mutungi wengia enda siku idho wakielelo kinene kwa siana sio kwa kwema kwikonya wandani na maundu matona kululucha mituo ya siana ii no lazima tusioke bako oila wona mwana ungi wa mundu unikwika maundu matailite kana wapindwa mwikalile oyo saidi anu nienda kukwatia ciana ingi mwikali lote musio no lazima tukakemea kila kitu kukemea tikakanya ati ikanya no kumu kuisila makanisa ni kuisila sheine atumiane na administrators yala local no kisa kwithia nayo onaitwa shei itembwa otio na mwikalile musio kwa mwikile wangwa shindu imwe ti kuona ciana ona tikinywa no we musheo muno muma no unywa ndabala bailete we bidete otesa kwithia ciana ite kwenda ku copy Valiko soe tambia kuvinga imwe ilavu kauntini kautasia vaki nyatanzia kusia siana kwikonya metuo nete ya kwaila. Mutungi wenda ene yanda on the kauni uwa kukitana ndawa cia kumila na ulungani wa metuo katika siana kosa kevolocho na witola wa ilitem. Ilavu ya leto ni kutea siana shithi wa miaka 18 okay kana shindu ingi itailite na pengine kutedia kula kwingi nundu shindu cia umila shusie kila pandu ti kila peboka nundu no kasisha with ya siana nini ile ilika siana nini muno percentage nini muno ile ilika ilabu lakini nundu shindu hisio ndai kwatikana ku street ni kila pandu ona ku jijine ku shindu cia umila lakini katika ila age bracket tese ilabu itaona kuadmitisiana below the age of 18. Delivoti ya Mutongo TV kuma Mutito Ande kaunti ya Makueni nyenita wa Ken
Mulenge. Musesa ni tukwata uthomo munini na indi ndithi wandiciokethia o mituki ndukathi vasa. Musesa wa Mutongo TV ni mkwata chuma cha kikiseo na mulina wako wa Tanzania. Ayuni na utocha kibunguni kitu cha tunaendani. Kwa mgulata akamena tena. Kaza timoni na ngene. Na hiyo yake ile tizio batteries to a positive ile ile kisio tega naeze. Nye ikagweka. Niwana sema ni kwa mbele ya yoroa uzatu ni muhiyo na inaimwe kwa mwana isi kana ngo ya ndia ni kalalo. Enda ikulyo yu nangi maingi nimekutuma wewe wa moto wako tukamake dukelwe nansika ikalanzi tunenani Monda na godo kuma jana mpaka Desemba brother wana magano ambao dada ende bidete ya neno na kama na utatu ende lakini ende mundu mkinada wala weka isina wakota siana siena tena ukeli ya mwana no ona nyumba wewe mtabio mtapika umwe ane kana etweka mono asekto na wikara kina tudu kesi sena siku na trima na kana na sio sina mawoni ni sigo goya siku kusikono na tukati wakati wa kuifanya siate ngomenda ya hili kwa stereotypes yaje tunenanie kila wakeli kwambia saile na nusu siawiyo ba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Musesa witu wa Mutongo TV ona kukila na ketwa kotini rights cia mawithi ululuko environmental rights ni tasieva rights mingi kendo kila jonda kwithiurulukite chanthi ni kindu gisio na ki katika ila standard serikali katika kindunia katiba ka 2010 2011 nako kaili atawasiani sana kala kabumbeni ilambi ya Kenya yosio usumbi yosio usumbi na katiba kaendete kakanena ni wakuyo Uingereza serikali nendugu serikali ati ya serikali ndikutubinia neo katiba mwe wa katiba waiti kana serikali ni wena kwa ni vete sewite serikali na alame utongo hiyo we serikali ndio vito sakuite mundu umwene ndi wabaya ndi no aite mjadala akasya kana mwe uwo yani vita aseobisie mubia wa mbunge ni mama sio basemia Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanethia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iku kwa Mauvoo yange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile biasala situ. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Psalms chapter 29 verse 11. The Lord gives strength to his people and the Lord blesses his people with peace. Amen. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Company Warren Mabati Factory Limited nende urarithia hundu varanyika kwikithia ndoto ya kuniyania nitusovosia mabati kwa na wendu waku valota na kuiya kilungu cha 500 yulua yena cha mbesa siaku nitusovosia langi
wasana udhando kwana wendu waku tani ya udho kumitu wako wangu cha yulu takuwe kidentu wakufikisa mavati ya kwa mitoki musiku waku vate kuiva kindu tuina methemba kipathakanyo ya mavati ta Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamania Tile na hoyutu ina Espana Tile ile kuendesya omuno Reino mabati tukitengela leluni wanamanga ohitu na mutatala wa kuiva ombola oyende ya kwaka ohingi no witi ode ya kukio mundi kwisila mutandao witu wa Facebook ulani Reino mabati kwa mauvombe ange notu kunisimu kusila ambani ino noti muunza ile kenda idhandatu ile nyanya imwe kenda kenda kana noti muunza kenda itano ile kenda imwe nana imwe dhandatu ndukasio kengi kukitananiki mbwindo yuke ikayaki yala chaku Reino Mabati Factory Limited tui yake na mabati maitu. Ni na udhocha ngimuseisya na indi ti tusioka kwange wela timenengete uito muthenani wa umundi tuyo mundi magavana onde tatu maukamba ni makomania kauntini ya Masaku kielelo ni cha kululumilia ngwatanio ya kaunti isi tatu kukilia ukwati wa ilembeta ya ukamba na valama Masaku wa gavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Malombe kuidwa mwene kivila wo amadhana kuthukuma kwa vamwe kwa ilia maundu. Kuyo mundi mangavana maukamba ni methi wana kikalocho cha ngwatanio ya SEKEB kila chethi wava kaundini ya Masaku kuneni ya maundu mekivathukanio hae vungavana wa kaundi ya Kitui Julius Malombe na ulani wemwene kivila wa ngwatanio yi ya SEKEB wa kaundi ya Masaku mwandu wa Vinyandeti na wa Makueni Mutula Kilonzo Junior ni maneni ya maundu mekivathukanio. We want to adopt irrigated agriculture and we move away from rain-fed agriculture. And we are going to invest individually and collectively, and when I say individually, as counties, heavily in sand dams, in water pans, in dams, and also take advantage of the 100 dams program which the national government has announced, so that we identify places well in advance and we work with the national government. So in strategic places within our respective counties, we can have those particular dams established. If I may give the example of Kitui, we worked with the Southeastern Kenya University way back in 2016 and prepared reports by experts where in the rivers in each ward, each of the 40 wards, where we can have 60 sandy dams. And that will be a total of 2,400 sand dams. Kwa vamweni makathi ya itambia ya mangavana matani mailembe tathi ya ukamba kwanduwa kwambililia ngwatanio yi ya SEKEB zikayoni siya kwete uniko kuyakamba. And let me take this opportunity to record the appreciation of the three of us to our predecessors, Governor Charity Ngilu of Kitui, Governor Alfred Mutua of Machakos, and Governor Professor Kibwana of Makueni, as well as the county assembly leadership, the speakers and the MCAs, and the county executives, including officials, for the work which they have done and ensured the spirit of SEKEB is kept alive. Ni madhana kuthukuma kwa vamwe ungu ngwatanio yi ya SEKEB kwete maendeyo na wiana va ilembetani ya ukamba. Then the other thing we are looking at as a region and as a block is on ICT. And we want to have access to the fiber optic cable program which the national government has initiated. Those of you who attended the Jamhuri celebrations in Nairobi or watch on national TV, the national government has launched a huge project where fiber optic cables which are already in our towns. They are in Kitui town, they have gone to Mwingi, they are also in Wote, they are in Machakos, and I think they have gone even through Machi. But now the national government has said it's going to extend the fiber optic cable
program to other towns, smaller markets. Thini wa kikaloki atongo ya ni maneni ya maundu mekivathukanyo wivo kuthinikia maundu mama withiluluko katikati wa maundu wangi alama ekithwa mumayika. SEKEB has forwarded a concept note to enable us access the Green Climate Fund to go towards the enhancement of land-based adaptation and resilient green economies in Makueni, Machakos, and Kitui. The role of the fund is to fund climate-smart and green projects such as energy, biogas, and solar. If approved, if the concept note is approved and the project proposals are approved, each county will benefit to the tune of 1 billion Kenya shillings. Kenya's biggest problem, number one problem, is youth unemployment. In all these things we are doing, we will ensure that we don't forget youth employment. Josephat Musiemi, Vilingi wa Mauvoo. Mwandu Alice Muindi na ula wina ukuu wa miaka miongo monza na ina na ute muume kisioni cha kisiani kikoko kuya kilungu ni wende na ukaiya silikali na ndumango ya ulau kulikilila kati na kumuitana na senasi yake ila si mamudha memwanya. Mwandu nukuelesea undu undhinikia siana isi yake umwe wetu hata na miaka miongo itatu na ukwetu hata wina uwa kiliko na ungi ena miaka miongo ina na vala wanzia mamudha make kumanwa na uwa stroke kando na dhina ula wende na kumwikumbila maito yu edhitwe aivu wa na kunyamaswa ni andumo ala mamuya utawetete aivu ndini kwa musiwo Caleb Chalo notumbanisi ingewa. Mwako ama Mwandu Alice ngina wa Muindi ula wina ukuwa miaka miongo monza nena maitani asina mwana wake kila ndatika kila sana kila muthenya mwana wake wa mwitu ula wina ukuwa miaka miongo itatu awaiyo wauandetema ya chongo kana cerebral malaria nola wa munengie thina wa kiliko kwa ndatikela ingini ni walekanya akwatana na mwana wake wa mundume ula wina ukuwa miaka miongo ina na ula wikala akiya kilika nundu wa stroke wa mukunie na kumutia ateye kaundu ena thina wa mamutha mona eliva na na maili ni mathukie mawaiye mekalite na wethi andi na mutethecia na ndi matonya ni kwithia ninyo ni wene ukuwa kondu yana ona nimekuwema lakini ni nguvo ya ngai anengayo kabinya ka matumikio banini bala unengete ni matumikie ana make atinda na munumba ni wa mathinikia utejo munene wa leu uma kula ku yatui ni mutui wa mwaitu na kila ipinda ninuka ila mwaitu wetha na thina kanera wako twa thina nungu ni asimu kana ngeyete kana ngo kana inye mwenyewe na ni mutui wa mutui we bakubi na mama one ni mwesi muno okuma mwitu nundu na twiwe ba mwitu tondu aya isotwawo na nini mwesi muno na ngamanya kana ni mwana wa ibiti muno nukuelesya kana itha yivinda yomo muno nundu na vayo mwitu anumba yotethekea ila ndenda kumita choo kivalua kikitia wa mokone make ni mawie ni machulikio tundu tunini choo maribika choni onthe vayo mwitu achoni nuinye nitumika kumatwa ya choo na maundu onthe nuinye ni matumikia kila kiwonekana mwitu wake amuseye nesa ngina vicha myake 10 na vau uwa muthokea na ambisa kumantha uiti yu katika awa ila wawaye ni wekalile binda atena fahamu na ila fahamu sie kuka nina muitisye muno masipitali nende nini mpaka esokunwa akili esokunwa skani ya akili nikenda mamanya ni chau chethi wethi andatonya kwitha atimanya yonekana kana akili ni yaumiye na yumite yatwika yukuumia kwake indi maendelea na kwatia muno nundu ndiaungama mati ya muno mathia izisa kwitha itonya kusioka aketha akimanya ngewa yake ino niyo tumie ndesioka wote sivitali ni munene wa Makueni County Referral Hospital na kukulio kuma vala venda kitale munene wa maundu makiliko kana psychiatric Dr. John Masila thina niwe Masila no kuelesya neseki kana wauo witu kuita cerebral palsy ni wauo akili ula mwambio wao mwingi muno ni vinda ya kusiawa
na uka affect kana uketha wonzia mamutha kana mamutha ukethia mayu kunzuka uiti wo usu wepina muno nundu wa kwitha akili niyo ithai control mamutha maitu onthe na meko maitu onthe metha me akili kwala masiwe na uo nukwerekana vetha ve kiliso lakini kuolota asia wana uo ta mwitu ula yakitio kwatwa niuo masilano kuelesekana no aitwe na aketha ena kava na inde itowa sukulu ne cia ndola me mamutha me mwana ondola kwa mwaitu akatethwa na uo witha ne undu munene wa cerebral palsy nundu ama control wa na mundu aitethewa maisha yake ma improve kuma bala mayamba tangu kiwango kitona o kwitha ki maisha maseo mwana wake ola wa yestua kunake ndetona no kuelesekana aendene sana ni wako nake valua cha utuma ngwa ngino tuko umwe na valua wa uo wa muthokeiye kuangela musumamu vyo kitaune ni kana maitonu kukaya serikali mwenenge osesei nundu ando mako na mono mwana wa mundu masianewe no mavithuki yake la muthenya ena andu makamavua kumatia mailitete na vaa makimenda mathame kwivetanga kithekani ki nundu mwaitu ewetekana ta wetete aivu musi kwa kwithiwa ena ciana ciena mamutha me mwana ila nokie bani namo na bikie nisi nenuka musi kwa nau undu waitie na nabika bawe thia ciana ciake yumbenda simbia netie bisa muthuku ba andia ile kwitha ni ba na ndina kindu ikiba na baika indu kamona kamwe keba na yuwe thia ni nasa ni wa na weza kwithio na kwikala bani tuukia ni tukwiwa nyumbe nu tuya ile ikala yitwika ni momakite na motimo makite yugethia na twili bao na yutwikala tuikia nu tuona ata tukwiza kubami wotu kunundu metu yani mekuko mipomo tukutukome kwa unenanya na chief wa Kisioki na kene wetekile kane kwani yene wete wevinda kwa kavinda akiweta kana muwandu ne wanangie kwa kuvetange kwani ye volisi na vala muwandu na akiokai na kuona nyamavaloa alonenga we kana obi ila wathi kulivoti volisi ya muno lakini no moene ma withdraw you last time nene we ne manendi ngi kwekata ku ni manava kwa nyengi na kibisi ki enda report na enda report na zani wanena wetele ne kwisa kwitwa na kwetela ku no bando amatonya kwisa kosa advantage ndo ndeta kunwa madia ni awe mekalo ipinda kwepinda akaku yumetha make mekisisi ulu kwa mboya wikwati wake munene nikananga ino atume andu makoko motethesia ciana cia kwata uiti na kutoa skulu cia andu mema mutha me mwana na vala ingi gukaiya serikali nayo emunenge osesei ndakakuthuwe va kithekani ki na kila watiwe ni the wake nyene ta wa Caleb Chalo ndivuvila Vilingi wa Mauvoo kuma va kisio cha kisiani kila kivakuve na Kikoko subcounty ya Kilungu kaunti ya Makueni. Naende wakiitwa kiitika komiti ya maundu ma Kiwuu na mawithuluko ya nzama ya magavana nienda muvea wa Kiwuu vanthi ya Kenya kwikia mawalanio me mwanya kukitana na mathina ma Kiwuu makuyana na kila kithitwe kiyukumbilwa isioni kiwathukanyo vanthi ya Kenya. Komiti ya ii yanene ya kauntini ya Mombasa vala metongwewe kikaloni kiucho kimwana ni mwene kivila wa Inzama na ula ni gavana wa kaunti ya Taita Taveta Andrew Mwandime vala wenda serikali kuikithia kana vena ngwatanio nthini wa mivea kivathukanyo kuyanisia muvango wa kwinza silanga ya naimwe ni kana kukitana na mathinala maumana na waliuku wa nzeve ovamwe na kukilia uimi na Kiwuu. Angelina Muse ni watumbanisi engewa iti na ila yambese komano yeva kauntini ya Mombasa muthenyani wa umunthe nginya matuku 13 ye mwamba na mivia kivathukanio ni akulia serikali vikie kusio vya nzama ye mwanya ya kuthayo cha act ya mwaka wa 2013 ya maundu meokonia wani uthukumi wa mivia ya Kiwuu theuna uimi wa Kiwuu. Matonguwe ni mwene kivila wa komiti esu na ula ni gavana kaunti ya Taita Taveta Andrew Mwandime ni mathingilila vata wangwatani wa serikali ya katina ilasi ya kaunti na mivia kivathukanio kuwanesia muvango wa serikali wa kuenza silanga ya naimwe kumina mathina ma Kiwuu na kweli uimi wa Kiwuu sioni kivathukanyo vanthi ya Kenya. Consider alternative dispute resolution mechanisms taking into consideration constitutional functional assignment and the principles of the revolution to resolve the outstanding issues around the water management, including court cases to stimulate
water sector transformation in the country. Strengthen public-private partnerships models for the construction of 100 dams for water supply as part of building community resilience to the impact of climate change and sustaining agricultural production. Ingine menda isio ile itonya kumia kiwu kauntini kivathukanyo kusevonikana ene nthi mafikie kutethekana kwa ilia uimi isioni. We work as a team and identify areas where in the entire country where there's problem of water, especially like places in my place, I'm sure you know it, so that we can form, so that all people work in one direction, not someone working this direction and another one is doing another direction. You know, like, you know very well, like the water is actually devolved, but irrigation, part of it, dams, is under national government. So if we work together, there are some places, like in my place, if you dig a borehole, chances of getting a borehole, which has lots of bad minerals, is there. So we have to work with the national government. Wana uyevo, memwamba na Mauvoo ithekani mathingilila vata wa kuanisya muvango wa kuvanda miti bilioni 15 kufikia mwaka wa 2032 ni kana kuona kana kilungu cha kuma 12 yulu wa yana nginya kilungu cha 3 yulu wa yana ni cha vikiwa. The Council of Governors, Water, Environment, Tourism and Natural Resource Management Committee and the Ministry of Environment and Forestry have resolved to heighten collaboration, cooperation and consultations to achieve the 15 billion tree growing initiative by 2032. The Council of Governors, being alive to the effects of climate change on socio-economic development and community livelihoods, appreciates the commitment by the national government to increase the national tree cover from the current 12% to 30% over the next 10 years. Wana uyevo gavana kaunti ya Vihiga na ula ingine wa mwana kivilo wa komiti ya maundu mama wethi ululuko Wilbur Otichlo ni wenda muvia wa kuvangithia ilovia kuikithia kana wala nyewa musungu William Ruto wa kusevya nzama ya maundu maa waliukuwa nzeve na ila ni act ya mwaka wa 2013 ni wea ni iwevala wa wetakana kila kaunti kuambisia mwaini wambe mwaka ni ukite ikavathia wa kimaza cha silingi milioni 200 kuanesia muvango osu. On the implication of the fact that His Excellency the President has declared that he will be able to establish a National Climate Change Council, which is enshrined in the Climate Change Act of 2016. And if he does so, then the arrangement on how the project called FLOCA is going to be implemented will have to vary or change according to the act. Therefore, we call upon the Ministry of Planning and Treasury in collaboration with the Office of the President to sit down and dialogue and see how best that will be coordinated to ensure a free flow of funds. Ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Muse. Museisa katamba umelia mataingi ni ngwithi wandisi okithia. Mukamba aisie ngundi yambe niyo kau indi nisia wetina neka vila niambia wengi mukamba ni wisisia kusandongoi inyusa muluo yu vaiko nyo muluo nondo Vilingi ni wabugwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni Afrika. Mauvoo makele mavuti no konya uteti utanithia nanima no manithwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo metha maitu mengunu kilandwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siake suwani nginyamu sieni munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata iki lalawa nondu wao ni wenyu wa Mauvoo ni wa thela itisina wa Vilingi kuvuvwa yu mwe makwata mea mavyo maumete ito
cha kimwe kiruanda na ngwatanio ni vina yu Mutongoi TV nikoka mimekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba nitwavika wimi wa ng'ombe cia yeia thiri wa kilungu wasia wa mwimi ingi nona guciye mukeka wakina mukeka ucio ukomea tumena iwo ukomea mwana mundu kwete ya mutaalamu tukanena nesia maundu ma wimi na toilet transplant sasa nata transplanting by sauteka provided with the farming don't vena upa out the field ni wet nondo tuta mina kulika mitwe wenda wabaluka pyo Mudo na kwitha imonda flat muno ugethi onoka tema mbaro ya matambio atano ndio itegemea nondo mbaro icio tona kuongamia kiugo nima ya kungithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitungu thini wa kilungu wasia wa mwimi kuna ana kolelia wewe tongo kibanda ana manya kuna ambia kwa makitongo kwa wewe mazindile simbesa ni mazindile simbesa wasia wa mwimi wene wisingu ngasi ya kisula ila sisi imani siya chulu ngunga isi ya silvikie itina wakulivuka kwa sima isu kana kila tuita volcanic eruption ngunga hii nitumite sima siya chulu simanyika ndhionde na talii aingi kutembea vo kulika ngunga ni isu kuikumila muthia kwa ile kukuwa masaa atatu kana ana nundu ngunga hii si nyamo cia kithekani ni wailu kulika vowi na mundu kuma muvyani wa silikali ula usuvia nyamo isu Dial *811 *290 to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Psalms chapter 29 verse 11. The Lord gives strength to his people, and the Lord blesses his people with peace. Amen. Dial *811 *290 to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Ni na udhocha ingi musiaisia tuende na kutambania imwe atongoi mama kanisa nimeenda atongoi mandini na atongoi maki utiti kwa sabata na kumasomethia amuika na atongoi ma muika alama tona kosa miana ya utongoi ndini wa silikali nene ingi maiweta kana kuolangwa kwa miana ya utongoi alame utongoi ni mailite kwithiwa na mitalatala ya ilite kwaka atongoi ma une kwa kuikithia amuika nimeyumilia maunduni kivathukanio na inaonyesha mamoja hapo nyuma kabisa Humphrey ambaye ako katika komiti kuweka sambamba hayo mambo ama jambo tunajua mambo ambayo mengi sana. Ni vizuri sana kila kiongozi anapoingia katika ofisi ni vizuri aanze kujitayarisha na kujiuliza, je, wakati sitakuwa huo katika hii ofisi kwa ajili ya either ni umri ama ni kifo ama ni miaka imefika ama ni jambo lolote lile liwe nzuri liwe mbaya, ni nani ataweza kuendeleza haya maono? Hiyo ndio ile swali kuu tunajiuliza mahali hapa. Na tunajiuliza hivyo kwa GOA kama huduma ambayo iko na miaka 31, tunajiuliza hivyo kama kwa familia,
kwa sababu kwa familia pia ni vizuri kila mtu ajue nini inaendelea. Na katika nchi yetu tuliona mfano mzuri katika uchaguzi uliopita wakati Rais Uhuru aliweza kutoka na Ruto akaingia, igawaji kulikuwa na yale matatizo madogo yaliyokuweko. Hiyo hali ya uongozi mmoja kuondoka na uongozi mwingine kuingia na kuendelea na maisha inaendelea, hiyo ndio tunaongea juu yake, na ni kitu ya muhimu sana sana kanisani. Mara nyingi tunaona kanisa nyingi zinapasuka, zinapigana wakati kiongozi ameondoka, kwa sababu hakutayarisha mtu mwingine ama hakujitayarisha vilivyo, ama hakuna ile tunaita structure ambayo inaweza kusema mtu anatakiwa kutoka kwa njia hii ama njia ile nyingine. Na tumekuja hapa ili kuhimiza wanarika ama wana youth tuende pamoja kwa sababu ya kesho yetu, kwa sababu tunataka kesho ya watoto wetu iwe bora hata zaidi ya vile tulivyo siku ya. Saa hizi kila mahali shida kubwa ni afya ya kiakili, na kanisa saa hizi hatuwezi kujitenga na shida ambazo watu wengi wanapitia saa hizi. Kanisa tuko na fursa ya kujaribu kubadilisha mambo ambayo yanaendelea kwa society, na tunafaa kutumia platform zetu kujaribu kueleza watu kuhusu mambo ya afya ya kiakili. Juu watu wengi hawana ujumbe, na wengine ambao wako na hiyo ujumbe wako na ile kwa kizungu tunaita stigma. So lazima tujaribu kubadilisha vile culture yetu tumelelewa, tukionyeshwa mambo kuhusu mental health iko na shida fulani. Ningetaka kuongea juu ya wazazi, especially wakati huu watoto wako katika likizoni. Nikiomba ya kwamba uwe ni wakati mzuri wa wazazi kujenga uhusiano mzuri na watoto wao. Huo wakati usiwe ni kama wanaona kama ni mzigo kuwa na watoto. Hivi ndani zama ya usakwani na mivaka ya ABC iendelete na kuthiana undu usakwani muvitu watwaiwe na ila maende na kosa mawoni kuma kwa mivea kivathukanyo ya undu muvea usu utona kululumilia na kulungalia kula kwithiwa kwina maweku. Muvea uyu ni waweta tau kwithiwa wikwatana na mivea ingi kwikithia usakwani wa mwaka wa 2027 ni wethiwa wi mwailuvyo. We must agree that the Commission in every election, it's becoming more and more better in terms of clarifying and refining not just the results passed, but actually generally the use of technology. The only challenge the Commission has is that we are more or less dependent on proprietary softwares for purposes of conducting some of these electoral activities that require us to use technology. The reason being, the Commission does not have the capacity to develop its own softwares. And even if we did, we do not have the funding to do so. We procure within the existing laws. It's not the Commission that wakes up and then decides to give technology or any other services or goods that we require to farms. So we are guided, we follow the guidelines. It's because of the late disbursement of resources that make the Commission to go for proprietary softwares. And the Commission has the capacity. We have developed a lot of other in-house applications for other uses. And if the Commission is funded early enough, it can develop this kind of application. But as a Commission, the biggest challenge we had in terms of voter registration drives is the lack of funding. If you recognized in this particular electoral season, we had changed from mass voter registration, which was the terminology used in 2017, to what we were calling enhanced voter registration. There are reasons for that. When it was mass voter registration, we had much more number of people involved in the exercise, and we had deployed much more staff in the wards.
Actually, every registration center was covered. Now, because of the inadequate funding, or rather the funding that was limited, we had to change strategy by saying we will have 3 kits per ward. So the best thing is, and I think now that we are done with the elections, we will engage relevant government offices to support this initiative of really making the registration truly continuous. Mwaka ni wambia na uthela na utanithia masokoni maingi ni withitwe ukunikite muno kumanwa na waliuku wa ngalama ya kimikalile. Yuvinda ya mesikuku ni atandithia ni methia wa metelete methiwe na wikwatio munene wa ukwata ilovia sikava maundoni mo mautandithia vala umuthi mwandiki witu wa Mauvoo Boniface Mutisia utambukie sokoni wa Tala na ikatuone hundu utandithia uvikite. Ilungu ya sama onumaki utandithia methitwe makunikite muno na kiko vikia kwete wasu munene kuyatandithia ingi isio ni kivathukanyo we watandithia masoko atala aingi moma yaelesea kulea kuyani wakuoni kwambata kwa ngalama ya kimikalile na kuvikia na uthese maundu mautandithia aina wao mwingi ni kubandiwa sindu ikabanda biu mo meamenyu amudhoni wai kama mwete ya makobi nakakuya mbesa ni chao mawaku kwa mkamuti ya mbesa naka mwete makoloto mapakato maiki ni mawake maana we Mauta nazuri kuwa mali uwa lima mazilingi 500 kauwa kamwe matakolia makitungu Mauta atama ikwatika mota tawo makila kindajo ati na sindu isiombe Univinda ni ingila ya thenge ya masikuku valata ndiye mekwateze ukwata kindu kikavanthini wa mavia salamu na vailikanwa ni vinda ni ambua vala sindu tamba mboga sikwatiwe kwithwa na mathwa mekavana kwithwa sikwa wingi masokoni ateo sindu tamalusi oneka sinde na kwikathia mathwa masu sokoni wa Tala kumana na isio mbingi ila ivikia na utethia enende na ukwata mboka sithitwa na ambua mbingi mboka yoneka ende na uvingi sika muno Indo ikwati watandithia ingini kana soko ndule kwa ila ivindani ya masikuku na mwengi kuyanisia mawendi makutani ya masikuku kwa mwana mamisio. Atuwelete musimu wa Christmas Jumwa ili chomana undu Uwezekana kako kita kayiwa kakenda kana isa isio na juke kita kaendo ya chips Keda yule nambela ya chips ka uya chips kayebu no treat mwana nikenda tuenda uni wa mwana tivye ide baide ide to betete mama itina na mama ile to manana wa uni wa uza wiliata Ngetheka na mboni namba kuyania kuyatandithia ingi kuma miundani ona kulama vikia utho sindu sio sindu tamba mbemba ona yusio yulu ona kwithwa inathe iyo vanini ve ona thina munene kuyatandithia na thoi alame utho sindu tamba mbemba maitho wa okai wango inini na wotalo munini wa thoi kukose wa sokoni wa Tala kuina za usawa ona ndokondo kwingo kwa yaiza wa nuni bado kuyonza kwe kondo to kuya kukethe mbemba Trans Nzoia Kitale kondo uko ndete ya chie ketha mbemba ni kethiwe no mawa mbemba makatwa akula kwinza namba yakanaka oyi yambo tungiandaya sio mwana ngavana witu honorable excellency wabina wandeti nundu wao konsidando maitu yikute kuna uya nona tunengie mbeu itibandie miundende nesa itungiandaya na mubya kizeze kitu cha Mutongo TV kila kiende na utweka nesa ndini wa utwaka na utokelia muno ana biashara ala nini ala tethukomea ku masokoni ala manini ni mutu vikite gina ko grounds kwa hiyo tunasema heko kwenu na Mungu abariki. Vilingi ndonyo kuma Tala matungulu nyene tawaboni Mutisia. Tuilika kiwanzani timu wa Sofapaka no kimie timu wa FC Leopards mbao inakwa itetu ndini wa mikwayo ya penalty maisinania idhao ya kikombe cha Jamhuri Day alama na dhao kiwe kwiyo kiwanzani cha Nyayo madhao asu maumie mbao imwe kwa imwe mbewa kuthi ndini wa penalties.
nambari 27 upande Alex Kisha. Na basi Sofapaka ndo mabingwa mwaka 2022 kombe. Of course, vile tunasema sisi ni batoto ba Mungu. The reality is we have started slowly in this season in the league. But for me, I'm not panicking because the league is a marathon. It's a step by step. You see, we play 2 away games. We started away in the league. Of course, we lost at the last moments against Bandari, but I had critical moments to win the game. We played 2 home matches against Posta and today against FC Leopards. We get a point. Of course, the reality is you could see in the first half of the FC Leopards, my strikers had the empty net to put the ball behind the net. That's the only situation. Of course, I want to congratulate my players because the tactical orientation in the second half, we pushed to get the equalizer. I think it was a sloppy penalty, reality. It was a sloppy penalty that we considered as a team, but the situation is coming back and of course getting a point and above all to win the Jamhuri Cup. This is the reality of Sofapaka. To be honest, I think we don't deserve to win because the second half we were very weak. We were not able to make 4 or 5 passes in a row. I don't understand why, so I need to think about that. First half, yes, we play football, we had opportunity, and yes, in the second half, it's only after they score that we have an opportunity at the last minute. But you know, during 45 minutes, it was long balls, it was fighting, and so I'm not surprised that they score. Na timinukilia Mwigua na Kahur nimo masindie kiwango cha miaka 15 cha madhao ma Safaricom Junior ala mavikie muthia wa mavundisio ala makwatiwe mbao ni muvea wa US Kids Foundation kwi muthenani wa iyo. It was a good day. I played some good golf, receiving solid win. I played with Krish, Lee, being the solid players. I feel good. They give me competition. I feel good to win my category. I would like to thank Winter and Safaricom for hosting such an amazing event. I learned a lot. One of the things I learned is just to be consistent in your game. It feels really good, and I know I worked my best, so I feel like I really deserve it. We have been here for the last 3 days at the Safaricom Elite Golf Camp here at Windsor Golf Club, and we have learned a lot of chipping, putting, some driving, and one of my favorite things is our knowledge class, where we learn about rules of golf. And how we know that is the rules of golf are really important, especially when you are playing golf, because if you do not follow some of the rules, you could end up getting penalized, and that will add you way more strokes, or you might get disqualified from the competition. I think it feels pretty exciting. Although I did not play my best, I understand that was the best gross that was there in my age category. It was really tough. The course was playing tough as well. So most of it was my mental game. I was taught a lot of things on how to control my emotions on the course when I'm feeling overwhelmed and what to do about it. And some physical aspect of the game was a lot of putting drills that I'll take home and probably practice on, that I think would improve my short game.
Ni muvea musesia nundu wa kusa kwa Mauvoo ma Mutongo TV nditungia muvea onde alama atethesia kwa ilia Mauvoo ma umundi ni mutia moko ni make Jacqueline Bina ndini wa kilungu cha tunaenanie tukomane saa 3:30 niende na kumanithia tiwanesa.